ocean and continents. We know that the Earth is only a planet in the solar system which supports life. Okay. The three main elements of our environment, land, water and air, make our planet suitable for the habitation. আমাদের এই প্ল্যানেটটা সুটেবল কি করে হয়েছে? আমাদের এই ল্যান্ড, ওয়াটার আর এয়ার আছে বলে এখানে আমরা সবাই থাকতে পারি। Our environment comprises four major domain. আমাদের চারটে মেইন ডোমেন আছে: lithosphere, atmosphere, hydrosphere and biosphere. The lithosphere comprises the land and earth. The atmosphere comprises of layers of gases surrounded on the earth, and the hydrosphere comprises all the water bodies and water sources found on the earth. The narrow zones of air, water and land interact and support life is known as the biosphere. In this chapter you will learn about the lithosphere and hydrosphere. এই বছরে তুমি lithosphere আর hydrosphere এর ব্যাপারে পড়বে। তাহলে what is atmosphere? ফার্স্টে হচ্ছে what is lithosphere? lithosphere হচ্ছে land on the earth, earthের ল্যান্ডের ব্যাপারে পড়বো। atmosphere হচ্ছে সারাউন্ডেড যেগুলো আছে, যে গ্যাসগুলো আছে সেটা দিয়ে। হাইড্রোস্ফিয়ার হচ্ছে সমস্ত জল জাতীয় জিনিস দিয়ে। আর হচ্ছে যা যা বাকি পড়ে আছে এই সমস্ত, এই পুরোটা নিয়েই আমাদের হ্যাবিটেট তৈরি। lithosphere. Lithos is the Greek word for rock. Lithos মানে হচ্ছে rock. The lithosphere refers to the surface of the earth made up of rock, minerals and soil. The earth's surface is also known as the crust. It includes all the landmass as well as the beds of the ocean. About 29% of the earth's surface is occupied by the landmass, that the rest of the 71% occupies on the ocean. The greater part of the land lies on the northern hemisphere. Therefore, the northern hemisphere is also known as the land of hemisphere. The thickness of the earth's crust is not uniform everywhere. মানে সব জায়গায় একই নয়। এই পার্টটার বোঝানোর কিছু নেই। আমরা উপরের ভাগকে বলা হয় ক্রাস্ট, যেটাতে রকস অ্যান্ড মিনারেলস অ্যান্ড সয়েল দিয়ে তৈরি। আমাদের আর্থের পুরো 29% সারফেস হচ্ছে এতে আছে, ল্যান্ডে আছে, আর 71% ওশনেতে আছে। আর সব জায়গায় ক্রাস্টটা সেম নয়, কখনো মোটা কখনো রোগা হয়। The crust is thicker under the continents than over the ocean beds. The elevation of the land is also not uniform everywhere. The height of the depth of any point on the lithosphere is measured from the level of the sea, which is taken at 0, because the level of the sea water remains the same everywhere. The level of sea water is known as the mean sea level. The lithosphere is neither flat nor uniform. The Earth's surface had variety of features formed as a result of difference in the elevation and slopes. These land features of landforms can be categorized as the mountain, plateau and plains. In this chapter we will learn about the major land masses on the earth, the 7 continent. আমরা এখানে 7 কন্টিনেন্টের ব্যাপারে পড়বো, কারণ ক্রাস্ট আমরা একটু আগে পড়লাম যে ক্রাস্টটা সব জায়গায় সেম নয়, কখনো কখনো মোটা কখনো কখনো রোগা, এই সমস্ত কিছু। আর সমস্ত ল্যান্ডেতে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে, ওয়াটার বডিজেতে কম হচ্ছে। তাই জন্য আমরা এখানে এতগুলো কন্টিনেন্টসকে এবং এতগুলো মাউন্টেন্স অ্যান্ড প্লেটোজ এগুলোকে দেখতে পাবো। হাউ মেনি কন্টিনেন্টস? হাংরি ব্রেনসটা পড়ি। The main widely accepted theory of there is 7 continents in the world: Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. However, it looks different. There is 4 to 5 or 5 to 6 continents. How? Let us consider the continents as the large land masses separated by the natural water bodies under the model. The 4 continents of the world are Afro-Eurasia, মানে আফ্রিকা আর ইউরোপ আর এশিয়া নিয়ে, আমেরিকা, নর্থ আমেরিকা, সাউথ আমেরিকা নিয়ে, অস্ট্রেলিয়া আলাদা অ্যান্ড অ্যান্টার্কটিকা আলাদা। কারণ হচ্ছে আমাদের তুই দেখতে পাবি ওয়ার্ল্ড ম্যাপেতে এশিয়াটা বিশাল বড় জায়গা নিয়ে, তারপরে এক ইউরোপের পার্টটা খুব ছোট, আবার নর্থ আমেরিকা সাউথ আমেরিকা আবার বড়, আবার অস্ট্রেলিয়া ছোট। তো এই জন্য আমরা যতই 5টা 6টা 4টে করে বানাই না কেন, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এগুলোকে এরকমভাবে বানালে খুব ভালো হতো, এই 4টে কন্টিনেন্টসের ভাগেতে। The 5 continents module include Africa, Eurasia, America, Australia and Antarctica. There are 5 continent module adopted by the Olympic, এই যে অলিম্পিক এতে তুই দেখবি 5 continent মডেলটাই করা হয়েছে।
যেমন হচ্ছে আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা অ্যান্ড অস্ট্রেলিয়া। দাস দ্য 5 rings of the Olympic symbols represented the continents. এই পাঁচটার অলিম্পিক এতে রিংয়ের সিম্বল হচ্ছে আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়া, আমেরিকা অ্যান্ড অস্ট্রেলিয়া। The first 6 continent module include the Asia, Europe, Africa, America, North America, South America, Australia and Antarctica. The second 6 continent module is Eurasia, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. কারণ অ্যান্টার্কটিকা যেহেতু কোনো লোক থাকে না, তাই জন্য ওটাকে আলাদা করে কন্টিনেন্ট বলতে পারছি না। Continents. The large continuous masses of land above the sea level are called the continents. Continents মানে যে প্রচুর বড় বড় যে জায়গাগুলো, যেগুলো ল্যান্ড মাস আছে, সেগুলোকে the 7 continents are Asia, Europe, Africa, North America, South America, Australia and Antarctica. Asia. Asia is the largest continent of the world. It occupies about 30% of the Earth's total land area. It occupies the eastern hemisphere and the major part of the northern hemisphere. The Tropic of Cancer passed through Asia. Asia is bound by the 3 oceans, the Pacific Ocean, the Indian Ocean and the Arctic Ocean. আমরা এশিয়াটাকে যদি দেখি, যে এশিয়া যদি আমাদের এই মিডল পার্টটা হয়, এই মিডল পার্টটা এশিয়াতে চারদিকে কি কি আছে, আমাদের প্যাসিফিক ওশান আছে, দেখো এইদিকে প্যাসিফিক ওশান, ইন্ডিয়ান ওশান আছে, তলাতে ইন্ডিয়ান ওশান, এই যে ইন্ডিয়ান ওশান, আর তারপর আছে আর্কটিক ওশান, যদি এই দিকে হচ্ছে আর্কটিক ওশান। তাহলে এশিয়া হচ্ছে এই মিডল পার্টটা, তার তিনটে দিকে মেজর 3টে ওয়াটার বডিজ আছে। দ্য রেড সি, মেডিটেরিয়ান সি অ্যান্ড দ্য ক্যাসপিয়ান সি run along its west coast দিয়ে রেড সি, মেডিটেরিয়ান সি অ্যান্ড ক্যাসপিয়ান সি আছে। নিয়ারলি হাফ অফ দ্য ওয়ার্ল্ডস পপুলেশন লিভড ইন এশিয়া। পৃথিবীর হাফ পপুলেশনটাই এশিয়াতে থাকে। The 2 most popular continents of this world is India and China. সব থেকে বেশি পপুলাস মানে পপুলেশনওয়ালা কান্ট্রি এইখানে দুটো আছে, দ্যাট ইজ ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না আর ইন এশিয়া। এশিয়াতে তাই জন্য সব থেকে বেশি পপুলেশন আছে। Asia is separated from Europe by the Ural mountain on the west. যেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ফিচার। দ্য কন্টিনেন্টস অফ দ্য ইউরোপ অ্যান্ড এশিয়া টুগেদার ফর্ম আ হিউজ ল্যান্ডমাস কল ইউরেশিয়া। এটাকে ইউরেশিয়া বলে, ইউরোপ আর এশিয়া মিক্সচার করা থাকে। এশিয়া ইজ কল্ড দ্য কন্টিনেন্ট অফ এক্সট্রিম। এটাকে এক্সট্রিম করা হয়, কেন বলা হয়? কারণ এর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে পাহাড় আছে, প্রচুর পরিমাণে এক্সট্রিম টেম্পারেচার, এক্সট্রিম সব কিছু দেখা যায়। Himalayas, the highest mountain in the ranges of world, and the Tibet, the highest plateau in the world. As in Asia, the Mariana Trench, the deepest point of the earth, lies on the coast of Asia in the Pacific Ocean, and Mount Everest, the highest peak of the world, is also lie in Asia. তাই এশিয়াকে কেন বলা হয় কন্টিনেন্ট অফ এক্সট্রিম? এটার জন্য এর মধ্যে হাইয়েস্ট মাউন্টেন আছে, লোয়েস্ট ওশান পয়েন্ট আছে, আর ফ্ল্যাট সারফেস অফ হাইল্যান্ড আছে, মানে টিবেটিয়ান প্লেটো যেটাকে বলা হয়, সব কিছু আছে এর মধ্যে, তাই জন্য এটা একটা এক্সট্রিম বলা হয়। ইউরোপ. Europe is much smaller than Asia in size, though Europe and Asia form a continent landmass called Eurasia. Yet Europe has given the status of a separate continent. This is because the Europe differs greatly from Asia in the history and culture and language. Europe lies towards the west of Asia. It lies completely in the northern hemisphere. Europe is surrounded by the Arctic Ocean, Atlantic Ocean and Mediterranean Sea. Mount Erebus, Caucasus Mountain, in the highest peak of the mountain peak in Europe, and Rhine, Volga and Rhone and Danube are some main rivers of this continent, and the more important longitude or prime meridian passes through Europe. Europe আমাদের সাথে এক হলেও, এশিয়ার সাথে এক হলেও আমাদের থেকে অনেক বেশি ডিফারেন্ট, কারণ হচ্ছে ওদের ল্যাঙ্গুয়েজ, ওদের হিস্ট্রি, ওদের কালচার পুরোপুরি আমাদের থেকে আলাদা। তাই জন্য আমরা ইউরোপকে কোনোভাবেই আমাদের সাথে ধরতে পারবো না, তাই ওকে আলাদা একটা কন্টিনেন্টের নাম দেওয়া হয়েছে। Africa. This is the second largest continent in the world. It occupies 20% of the total landmass of the world. A large part of the continent lies in the northern hemisphere. Africa is linked to Asia by the Suez of Isthmus. In the isthmus is the very narrow strip of a land joining the two land masses. Africa is separated from the Europe by Mediterranean Sea and Gibraltar Strait. A strait is a narrow stretch of water connecting two large water bodies of the sea ocean. Africa is the only continent
3 প্যারালাল ল্যাটিটিউড, এখানে 3খানা প্যারালালস অফ ল্যাটিটিউড যায়। আফ্রিকা যদি আমরা দেখতে পাই, আফ্রিকার ম্যাপে একটা এখানে, একটা এখানে, একটা এখানে, তাই ট্রপিক অফ ক্যাপ্রিকন, ইকুয়েটর অ্যান্ড ট্রপিক অফ ক্যান্সার এই তিনটেই আছে। তার মানে কত বড় ল্যান্ড মাস নিয়ে তৈরি। এখানে 20% ল্যান্ডটাই হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের ল্যান্ড, 20% এরা কন্টেন করে। আফ্রিকার মধ্যে সুয়েজ অফ ইস্তেমাস একটা আছে, যেটা একটা ন্যারো স্ট্রিপ, যেটা দিয়ে কি হয় সবার সাথে সবার কানেকশনগুলো রাখে। যে স্ট্রেট ইস্তেমাস মানে কি, ইস্তেমাস হচ্ছে ভেরি ন্যারো স্ট্রিপ, একটা ছোট্ট পাতলা জায়গা, যে ল্যান্ড দুটো ল্যান্ডকে ল্যান্ড ফর্মকে জয়েন করা হয়। আর সেম জিনিস হচ্ছে স্ট্রেট মানে হচ্ছে দুটো ওয়াটার বডিজকে যখন কানেক্ট করা হয়, দ্যাট ইজ আ স্ট্রেট। The Tropic of Cancer and the equator, the Tropic of Capricorn pass. The equator runs almost through the middle of the continent. The prime meridian also passes through the continent. Africa is surrounded on the all sides of the ocean seas, and namely the Mediterranean Sea, the Red Sea, and the Indian Ocean, Atlantic Ocean, and the world's largest desert and the Sahara Desert is located on the Africa. The world's longest river Nile runs through the continent. এর ওপর দিয়ে যায়। এর মধ্যে সমস্ত ইম্পর্টেন্ট যতগুলো ইম্পর্টেন্ট ওশন আছে, যতগুলো ইম্পর্টেন্ট সি আছে, সমস্ত এর মধ্যে দিয়ে যায়। সব থেকে বড় লার্জেস্ট ডেজার্টটাও এখানে আছে, দ্যাট ইজ সাহারা। আর সব থেকে লংগেস্ট রিভার নাইল এটাও এখানে আছে। North America. North America is the third largest continent of the world. This continent lies completely in the north and western hemisphere. It is surrounded by the ocean of 3 sides, namely Pacific Ocean, Arctic Ocean, and the Atlantic Ocean. It connects of the South America by the Isthmus of Panama. It is separated from the Asia of Bering Strait. The Great Lakes and the largest inland waterways in the world are located in this continent. The Grand Canyon is also located in the North America. যদি আমরা আমেরিকা দেখি, দেখবো যেখানে সমস্ত কিছু যত ভ্যারাইটিস অফ সব কিছু আছে, সব কিছু আমরা এখানে দেখতে পাবো। এই ভ্যারাইটিসগুলো যেমন হচ্ছে ইস্তেমাস অফ পানামাস, হচ্ছে এখানে দেখবো দুটো আমেরিকাকে জয়েন করছে ইস্তেমাস অফ পানামাস দিয়ে। আর এখানে গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন আছে, যেটা সব থেকে আইসোলেটেড জায়গা। সাউথ আমেরিকা. South America lies mostly on the southern part of the hemisphere. The equator passes through the northern part of the continent. It is surrounded by the ocean on the east and west, namely of the Atlantic Ocean and the Pacific Ocean. The Caribbean Sea lies on the north and northwest. এখানে Caribbean Sea আছে north and northwest এতে। এটাও দেখলে বুঝতে পারবো যে বিশাল বড় একটা জায়গা নিয়ে আছে। The continent is also connected to the North America in the north, and the world's largest river, the Amazon, flows through the south of America. The world's longest mountain range, the Andes, runs through the south across the length of the continent. পুরোটা জুড়ে একদম আছে south of Andes mountains. Australia. It is the world's smallest continent. It is located entirely in the southern hemisphere. It is surrounded on all the sides of the ocean and seas and is therefore also known as the island continent. It is a country as well as a continent. It often referred as the continent country. এটাকে কন্টিনেন্টও বলা হয়, আবার কান্ট্রিও বলা হয়। It is separated from the Antarctica by the Indian Ocean and the Great Barrier Reef, the world's largest coral reef, and lies in this continent. Coral are skeleton small marine animals, as polyps. বলছে কোরাল এখানে সব থেকে বড় গ্রেট বেরিয়ার রিফ আছে, আর যেটা কোরাল দিয়ে পুরোপুরি কোরাল রিফ যেটা আছে। কোরাল মানে কি, কোরাল মানে হচ্ছে ডেড অ্যানিমালস, মেরিন অ্যানিমালস, যেগুলো আস্তে আস্তে হাড্ডি হয়ে গিয়ে শক্ত হয়ে যায়। অ্যান্টার্কটিকা. The largest continent lies completely in the southern hemisphere. In fact, of the south pole lies almost the middle of the Antarctica. It is 5th largest continent. As the continent is located in the polar region, it is also covered in ice throughout the year. Therefore, it is called the white continent. It is surrounded by the Antarctic or Southern Ocean all on the side. Antarctica does not have any permanent human settlement. Many countries have set up a research station in this continent. India has 3 research stations in Antarctica: Dakshin Gangotri, Maitri, and Bharati. Dakshin Gangotri was the India's first station established in 1983, but it is later buried in ice, abandoned as the research station in 1990 to 1991. Maitri, India's second permanent station, was built in 1989 and remained operational. Bharati, the third
station was established in 2012. His father's support of the India's Arctic region initiatives.